Hello guys, so what's up? അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടേസ്റ്റി നിബിൾസ്. അവരുടെ അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നോൺ വെജ് അച്ചാറാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാമല്ലോ, 10:30 ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. 1:30 ആയപ്പോൾ സാധനം വീട്ടിലെത്തി. അതാണ് ടേസ്റ്റി നിബിൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Wow. കാണാൻ പറ്റുമോന്നറിയില്ല. Packing is really good. So I ordered one prawn pickle. Then this one is fish pickle, mean achar. Then I have ordered squid pickle. Then I have ordered chicken pickle. Then I have ordered clam. Guys, you know what is clam? It's called kakarchi pickle. So 200 grams on I ordered it in the paper. Okay, building. Okay, so let's try eating one by one. Okay, so first let's try prawn pickle. How much will I like it? Okay, so we have opened. So first we are going to try prawn pickle. Smell is really good. Wow, best. Super. This one is good. So guys, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ prawn pickle ട്രൈ ചെയ്തു. വളരെ വളരെ അടിപൊളിയാണ്. സോ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ക്വിഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം. സ്ക്വിഡ് പിക്കൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്ക്വിഡിൻ്റെ അകത്തോട്ടം ഇട്ടു. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. prawn pickle. So first let's try small piece. Okay, come on. What to do? Okay, this is good. It is good. You can actually feel the taste of achar. So squid is good. നമ്മൾ അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാം. നമുക്ക് അവസാനം ട്രൈ ചെയ്യാം. കക്കർച്ചി ചിക്കനാണ്. നമുക്കിപ്പം ഫിഷിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തീർത്തിട്ടെ മെയിനിലോട്ട്. സോ വി ആർ ഗോണ ട്രൈ ഫിഷ് പിക്കൽ. So this one is done. So next one, that's fish pickle. I'm actually not a big fan of fish, but let's try. Good. So fish is good. Everything is good. So next is clam, kakarchi. കുറച്ച് എരിവുണ്ട്.
നമ്മൾ കക്കർച്ചി അകത്തോട്ട് ഇട്ടു. So let's try കക്കർച്ചി. ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കക്കർച്ചിയുടെ അച്ചാർ. So let's try it now. കക്കർച്ചി. Wow. Beautiful. Super. So guys, so we have tried kakarchi achar. So this is final one, chicken pickle. These are the best. Wow, super taste. So let's try chicken pickle. ഇതെല്ലാം ഞാൻ 200 grams ആട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്ത. കുറച്ച് എരിവുണ്ട്, but I like spicy. Okay, let's find chicken. നമുക്ക് ഇതൊന്നും അടുത്ത് കേട്ടോ. So chicken, where are you? Chicken കിട്ടി guys. നല്ല വലിയ പീസ് തന്നെ കേട്ടോ. So let's try chicken. So guys, so my suggestion is പറയാം, try this chicken achar. It's really best. ഞാൻ വേറൊരു സത്യം ചിക്കൻ അച്ചാറും കക്കർച്ചിയും ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫേമസ് അച്ചാറാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എവിടെയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിക്കൻ അച്ചാറും നമ്മുടെ കക്കർച്ചി പോയാ. ഓക്കെ, ക്ലാം ആൻഡ് ചിക്കൻ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. അപ്പോൾ 200 grams ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവരുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. ബൈ ബൈ. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് KST Nibbles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ഫ്രോസൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ടു, ചെമ്മീൻ കട്ട്ലേറ്റ്, അതർ ദാൻ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കടലക്കറി, പായസം, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. എല്ലാവരും പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രൈ 200 grams. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ 400 grams ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ. So try these achars guys. Superb. Good night.